লকডাউনে আমাক বহু বস্তুৱে শিকালে বহু অভিজ্ঞতা দিলে কিছু ভাল কিছু বেয়া লকডাউনে কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি আমাৰ আগত আনি দাঙিলে আৰু যি পৰিস্থিতিত বিগত 3 মাহ ধৰি আমি যুঁজি আছোঁ হয়তো আজি লকডাউনৰ লগত বা কৰোনাৰ লগত সহবাস কৰিব আমি শিকিছোঁ কিছু পৰিমাণে এনে এক পৰিস্থিতিত গুৱাহাটীত 18 মাৰ্চত সুদূৰ ইটালীৰ পৰা আহিছিল জিঅ'ভানি আহি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা তেখেতে যেতিয়া ৰুম বুক কৰিছিলে তেতিয়া কোনো এখন হোটেলে জিঅ'ভানিক থাকিবলৈ কোঠালি দিয়া নাছিল একেই সেই কৰোনাৰ আতংক উপায়বিহীন হৈ জিঅ'ভানিয়ে নিজৰ এপৰ দ্বাৰা এজন মানুহক ফোন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত আজি 3 মাহ সেইজন মানুহৰ ঘৰতে জিঅ'ভানি প্ৰথমে অতিথি হৈ আছিল আজি পৰিবাৰৰ এক সদস্য জিঅ'ভানি এলগাৰিনি right Yes. am I right Yeah, you're right. right fine so it has been 3 long months Yeah, 3 long months when you came to Assam Yeah. when you landed in Assam did you ever think that you need to stay here but you'd be staying here for 3 months No, honestly, no. I will say I expected to be stranded in Assam for maybe a couple of weeks or a bit longer, but 3 months was completely unexpected, I'll say. And yeah, it's been incredible, honestly. Time has gone very quick. I enjoyed every single day here, and yeah, I just fell in love with Assam and with Assamese people in general, with its food, its habits, the environment, the nature surrounding me, all the neighbors, the community, the people I lived with my Indian mom, my Indian dad, my Indian brother too. And yeah, I felt like I've been part of the family. And this is something that I will bring with myself forever. right so you came to India with a motive to move around India to travel India yeah. to know India better অসমলৈ বা পুৰা গোটেই উত্তৰ পূব ফুৰিবলৈ গুৱাহাটী আহিছিল অসমত মূল উদ্দেশ্য আছিল কাজিৰঙাত গৈ গড় চাব জিঅ'ভানিয়ে মাজুলীলৈ যাব অসমৰ চাহ বাগিচা চাব অসমৰ মঠ মন্দিৰ চাব কামাখ্যালৈ যাব আৰু সেই সপোন লৈ জিঅ'ভানি 18 মাৰ্চত গুৱাহাটী আহিছিল জিঅ'ভানি the moment you landed in Guwahati after that what happened Okay. First of all, I arrived here with no accommodation, but that's what I usually do. I just try to live day by day, you know. I don't worry too much about where I would have slept and stuff like that. The thing is, this time I couldn't find any accommodation. I couldn't find anywhere to stay, no hotels, no hostels, and I usually find places to stay through a app platform called Couchsurfing. Which is basically it's an app where you can find local people willing to host you and spend time with you and show you around and basically merge you into the local traditions and habits. pretty like a homestay Yeah, sort of homestay. And this time though, nobody wanted to take me, first of all because I'm Italian and they could see that I was Italian through Couchsurfing, and moreover because as everybody know and you know as well, foreigners were seen as the problem. Like we were the COVID carrier in India, and so nobody wanted to take that risk. Until I contacted Mr. Deepak, and he decided to take me with him and his family, and he brought me home, and I've been here ever since then. যেতিয়া সেই 18 মাৰ্চত প্ৰথম ফোনটো আহিছিল তেতিয়া আপোনাৰ কেনে লাগিছিল যে ইটালীৰ পৰা ল'ৰা এটা আহিছে চাৰিওফালে কৰোনা ইটালী মানুহৰ গাত কৰোনা আছে বুলি এটা ধাৰণা হৈছিলে সবৰে তথাপিও আপুনি গাড়ীখন লৈ ওলাই গ'ল আনিবলৈ নাই মোৰ এটা দোধৰ অৱস্থাত আছিলোঁ প্ৰথমতে ইটালিয়ান তাৰপিছত সি ক'লে যে মই প্ৰায় 1.5 বছৰ মই নিউজিলেণ্ডত আছোঁ প্লাছ সি যিটো সময়ত আহিছিল সেইটোত
আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াত ধৰক বম্বেত হৈছিলে অলপ, হায়দৰাবাদত হৈছিলে বা দিল্লীতো একদম ৰেয়াৰ কেছ আৰু আমাৰ এই ইণ্ডিয়াত অসমত তেনেকুৱা তেতিয়া ওলোৱা নাই। আৰু 2 নম্বৰ কথা, তাৰ মই বিপদটো গম পালোঁ যে গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাত প্ৰথমটো তাৰ ভাষাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে, কোনো বুজি পোৱা নাই। দ্বিতীয় কথা সি কৈছে আই ৱান্টেড টু ষ্টে ইনচাইড দ্য প্লেটফৰ্ম, কিন্তু প্লেটফৰ্মৰ পুলিচে তাক মানে থাকিব নিদিব তাত, বেচিকেলি তেখেতসকলৰ ৰুল। তো সি মোক আৰু এটা মেইল দিলে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ নাই মই চাই আহোঁ তাক, আৰু গোটেইখিনি চালে মই ধৰক এটা হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডতে মানে ক'ব লাগিব। তাৰপিছত দেখিলোঁ তাৰ 3-4 বাৰ স্কেনিং কৰা হৈছে, এই যে স্ক্ৰিনিং কয়, থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং। আৰু তাৰ আদব কায়দা দেখি তাক ভাবিলোঁ তো, আৰু মোৰ এটা এক্সট্ৰা ছেপাৰেট একদম পূৰা ফ্ল'ৰ এটাতে তাৰ, মই ভাবিছোঁ মই তাতে থাকিব দিম 14-15 ডেইজ। সি এলুফ থাকিব, অকলে থাকিব। মই খাদ্যখানা তাত মই বা মোৰ ল'ৰাই বা মিছেছে দি আহে ফ্ৰণ্টত, সি লৈ খায়। 15 দিন তেনেকৈ আছে। তাৰপিছত লাহে লাহে ভয়টো সাঁতৰিল তাৰো আমাৰো, এতিয়াতো আৰু গোটেই আমাৰ লগতে হেৰি কৰে। এনেকুৱা বিপদৰ সময়ত Like at that time when you landed in Guwahati, so when you searched for rooms, like what did people say? Like did they point blank tell you that like no, you are Italian, so we can't keep you? No, they politely tried to find excuses to not keep me, but I obviously knew that it was because of my passport or because I was a foreigner. But I can understand that because people were scared and nobody knew what was actually going on in the world. So I took it sportively. I didn't take it too bad. I just accepted the situations, and when I feel pressure and I need to find a solution, I just do. And eventually I've been very lucky because I found Mr. Deepak. Yeah, definitely. Deepak Sharma, State Banker, as on retired official. তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিছিলে জিঅ'ভানিয়ে, আৰু তাৰপিছত দীপক শৰ্মাই নিজৰ গাড়ীখন লৈ জিঅ'ভানিক পাণবজাৰৰ পৰা আনিলে। Did you have inhibition when he approached you? When you approached him, or when he went to take you back to his place? So did you have any inhibition, any apprehensions that like what would be like and how would the stay be? How would Deepak Sharma be? Because at that time people have already expressed their reluctance to accept you, to keep you. So did you have any inhibition or apprehensions going back with him? And it is so natural. No, I wouldn't say so. I mean, I was quiet, honestly. I felt like he was welcoming me, even though he was taking a big risk for himself and his whole family. And I always felt safe with him since the first moment we met. And obviously, like, we maintained every safety distance, and we just respected every rule, and we knew nothing bad would have happened, of course. And so yeah, I think it's gone very well. By the time you came to Assam, did you do one of your COVID swab test or something in Mumbai or whichever place you were? I've been tested, my temperature has been tested, and when I was in Chhattisgarh I've been tested and I was negative and everything, so yeah, it's been fine. But I knew I couldn't have the virus because I always avoided all the places. Like, the virus initially spreaded on the other side of India and I was already next to the Northeast, so I knew that I would haven't carried any virus here. Okay, so when you came to Deepak Sharma's house, the first day, because it's not only Deepak went to get you, but back home his family is there, his sons are there, and you from Italy, fresh. So how was the acceptance and how did you put up here? Because then those kind of local distance, social distancing from every member, keeping yourself isolated to a room, all this stuff must have come up. Yeah, sure, but I will say at the very beginning everybody was concerned. Even myself was concerned about all of this situation because I didn't want to, put anyone's life at risk.
But I felt very welcome from the very beginning, because like, yeah, we knew we were all taking a risk, but at the same time we are humans, and he tried to save me from a very difficult situation, and that came before every problem, and I'm very grateful for that, I will say. So the first few days, maybe we didn't sit next to each other, you know, we didn't stay that close. We respected those 2 weeks, those famous 2 weeks, just to make sure that I wouldn't get any virus and stuff. And yeah, eventually it's gone very smooth. Yeah, so those were initial days, initial days of inhibition, initial days of being very careful, maintaining all kind of distance. Then also the language issue is there. You speak a bit of Italian English, and we are accustomed to more of Indian English. So those kind of things are there. So as days passed on, I believe you have never thought in your wildest dream that you would be staying here for 3 long months. No, Right. I thought. So as the initial days passed off, then how things eased off, and how did you assimilate yourself into the family? Okay, I would say in the first few days, and I would say probably in the first few weeks, I was more like a guest. And like we were just doing, you know, formal things, talking and sharing stuff. And eventually, as the time went by, as the time passed by, I felt like something was changing, and I was actually becoming part of the family. We all got very close, and I eventually felt like an Indian boy. I felt like an Assamese person, and then Deepak, his wife and his son, involved me so much into what they were involvement, doing and right? everything. Like what kind of things you got yourself involved, or they involved you? Oh, I will say, first of all, we talked a lot about the local culture, about everything, I will say. Then one of the first steps was basically we've got 3 goats, right? Right. They stay on the rooftop, and Deepak used to take them downstairs to the fields every day, and I started doing that with him, and then that was the first step. And then he has a plot of land right in front of his house, and I asked him if I could grow something in there, because it was such a vast area, you know. And I thought, what if we actually need to be locked in the house for very long? Maybe a good solution could be to grow the food ourselves. And he does that already, as you can see around here. And I just wanted to give another help and bring some food, to do something useful for the family. And so that's been another thing I really got passionate about. And we all like it, and we all worked on it very hard, and it actually paid off. আমি আসলতে মনোবিজ্ঞানত এটা শব্দ আছে অল্ট্ৰুইজম বুলি। সেইটো এটা মেচিউৰ ডিফেন্স মেকানিজম বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ বহু সময়ত মানুহে নিজৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা নকৰি আনৰ কথা, আনৰ দুখ কষ্ট, আনৰ কি কথাত অসুবিধা হ'ব, কি কথাত সুবিধা হ'ব, সেই কথাবোৰ বেছিকৈ চিন্তা কৰিবলৈ ধৰে। বিশেষকৈ যিসকল মানুহৰ মানসিক পৰিপক্কতা বেছি, তেওঁলোক সাধাৰণতে অল্ট্ৰুইষ্টিক হয়। আৰু তেনেকুৱা এটা আচৰণ মই শ্ৰীযুত দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰো দেখিছোঁ, এই ঘটনাটোৰ লগত যিটো জড়িত। আৰু মানৱীয়তাবোধ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সেই গীতটি মনত পৰিছে, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে। আজিকালি বৰ্তমান যুগত আমাৰ এটাই দুখ যে মানুহে মানুহৰ হকে চিন্তা নকৰে, ইজনে সিজনক ঠগে, ঠগ প্ৰবঞ্চক বা মানুহে লুণ্ঠনো কৰিছে, বহু অপৰাধো বাঢ়িছে। কিন্তু তাৰ মাজতে ভাল মানুহ বুলি যদি আমি কওঁ, মানৱীয়তা বোধ থকা মানুহ তেনেকুৱা আমাৰ সমাজত আছে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজবিলাক আনক দেখুওৱাৰ কাৰণে নকৰে। দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহত, তুমি হেৰুৱাবানো কি? মানুহ যদিহে নহয় মানুহ, দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ। মানুহ যদিহে নহয় মানুহ, দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ।
24 বছৰীয়া জিঅ'ভানিয়ে প্ৰথমতে দীপক শৰ্মাৰ ঘৰত যদিও অতিথি হিচাপে আছিল কিন্তু ক্ৰমাগতে দিন বাগৰাৰ লগে লগে পৰিবাৰৰ এক অংগ হৈ জিঅ'ভানিয়ে প্ৰথমে শৰ্মা পৰিবাৰৰ লগত কাষ চাপিবলৈ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ছাগলীকেইটা বাছি লৈছিল যি ছাগলী শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সদায় ৰাতিপুৱা চাদৰ পৰা তললৈ চৰাবলৈ লৈ যায় সেই কাম জিঅ'ভানিয়ে কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত খেতি জিঅ'ভানিৰ মতে যদি লকডাউন বহু দিনলৈকে হয় তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে নিজৰ পাচলিখিনি নিজে খেতি কৰিব লাগিব সেয়া ইটালীৰ পৰা অহা জিঅ'ভানিয়ে গম পাইছিল বা বুজিছিল আৰু সেই গতিকে লাহে লাহে শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত জিঅ'ভানিয়ে খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ দিন বাগৰি গ'ল আৰু জিঅ'ভানি যি ইটালীৰ পৰা আহিছিল অসম ফুৰিবলৈ আহিছিল সেই জিঅ'ভানি এতিয়া দীপক শৰ্মাৰ পৰিবাৰৰ এক অভিন্ন অংগ জিঅ'ভানিয়ে দীপক শৰ্মাক ইণ্ডিয়ান ফাদাৰ বুলি মাতে আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰৰ পৰা তেখেতৰ ঘৈণীয়েক জিঅ'ভানিয়ে ইণ্ডিয়ান মাদাৰ বুলি মাতে আজিৰ দিনত জিঅ'ভানিৰ দুগৰাকী মাতৃ এক জন্মদাতা মাতৃ যি ইটালীত থাকে আনগৰাকী অসমৰ তেখেতক 3 মাহ ইয়াত এই বিপদৰ সময়ত নিজৰ ঘৰত ৰাখি ভাত বনাই খোৱা শুশ্ৰূষা কৰা এগৰাকী মাতৃ আৰু ঠিক সেই মৰ্মে দীপক শৰ্মা তেখেতৰ ইণ্ডিয়ান বা অসমত থকা পিতৃ জিঅ'য়ে আপোনাক ইণ্ডিয়ান ফাদাৰ বুলি কয় জিঅ' যেতিয়া আজি যাবগৈ বেজাৰ লাগিব নিশ্চয় জিঅ'ৰ কোনখিনি বস্তু মিছ কৰিব মানে হয় যে সদায় দেখি থকা মানুহ এজনক সদায় নেদেখা হ'লে নাই এটা চাৰ নিচিনা লাগি আছিল আমাৰ লগত আৱেগিক হৈ গৈছে আৱেগিক লগাৰ কথাই মানে সেই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট টেবুলত গোসাঁই ঘৰত মিছ কৰিব তাক হয় প্লিজ জিঅ' জইন আছ Your father is getting emotional. Oh, okay. Yeah? Oh, I mean, I will get emotional too. I just don't feel like showing it off now, but You can show. I know. Emotions are meant to be expressed. Yeah, I know. If you keep it to yourself, then it becomes a disease. Yeah, I know, but I already know that I will cry when I leave here. Now I feel like crying. Yeah, because they all been more than a family. Like they helped me a lot, and they saved me, and he helped me every day for every single thing. Whenever I needed something, he gave me help. Mom cooked always. Udipan, my brother, has been my best friend for all of these 3 months, and when he's here, I think it's Okay. হয়তো ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ মাধ্যমে এয়াই কৈ গৈছিলে যে মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকণি নাভাবে ভাবিব কোনে এনেকুৱা যদিও তেওঁৰ পত্নী অকণমান হ'লেও তেওঁ ভয় খাইছিল বা কি ধৰণৰ ল'ৰা বাহিৰৰ পৰা আহিব ঘৰত থাকিব তেওঁ সৎসাহস কৰি তেওঁ যিহেতু সজাগ ব্যক্তি গতিকে তেওঁ সৎসাহসেৰে সেই পদক্ষেপ লৈছিল আৰু হয়তো সেই এসপ্তাহ কালছোৱাত তেওঁলোকৰ মাজত এটা গভীৰ সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠিছিল কাৰণ সেই সময়তে হয়তো জিঅ'ভানিয়ে তেওঁক নিজৰ কাহিনীটো কৈছিল তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ কথা তেওঁৰ ঘৰখনৰ কথা তেওঁৰ দেশখনৰ কথা তেওঁৰ নিজৰ কিছুমান সপোনৰ কথা তেওঁৰ জীৱনৰ কথা আৰু সাধাৰণতে মানুহে যেতিয়া ইজনে সিজনৰ সৈতে মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰে তেতিয়া এটা সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠে আৰু সেইটো মানুহৰ সৈতে সম্বন্ধ আৰু সেই যে মানৱীয় এটা সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠিল লাহে লাহে সেইটো এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালেগৈ যে এতিয়া তেওঁলোক দীপক শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী জিঅ'ভানিৰ বাবে তেওঁৰ দ্বিতীয় পিতৃ আৰু মাতৃ হৈ পৰিল Yes, Giovanni, the next thing I would like to ask you that yes, the goats and then the vegetables. You started growing vegetables. Yeah. Like what vegetables first you started with? Okay, I will say the first thing we did was tomatoes, and then we started planting a lot of cucumbers. You like tomatoes a lot? Yeah, of course. Salsa. I like any way of cooking tomatoes. Okay. And then eventually we also grew cucumbers and pumpkins as well. Okay. And that's it pretty much. Then Deepak already had a lot of fruits and other veggies here in the garden, and we were just taking care of the whole thing. Yeah, when we talk about vegetables, when we talk about pumpkin, cucumber, tomatoes,
then the next question obviously would be like, what, like you are adapted to one kind of food style, right? Not really. Still, like 21 years in Italy. So you were born up with breads, lot of breads, pastas, boiled potatoes, mashed Yeah, sort of. potatoes, those stuff. And out here, the food style is totally different. So initially, did you have any problem in adapting this kind to this kind of food style? And eventually, like now, what is your favorite Assamese food? Okay. I would say, first of all, I didn't need to adapt to Assamese food because I was already used to Indian food, and even though Assamese food is slightly different, it was just a plus for me, you know. It was just something more amazing than what I tried around India, and so I didn't have any difficulties adapting to it, and I enjoyed every single meal, from the breakfast to the lunch, in the dinner, even chai and everything has been so amazing. Still, out of the entire cuisine, like under platter Yeah, you have. my favorite food. Okay, I will say it's a tough question, but if I had to choose one, I will say mazor tenga. মাছৰ টেঙা অকল আমিয়েই নহয় ইটালীৰ জিঅভানিও ভাল পায় মাছৰ টেঙা yes মাছৰ টেঙা with with curry made of tomatoes and masala and many other things, but I like it in any way, and I can talk about mazor tenga, but I could talk about every single meal, because honestly every Assamese food has been my favorite. the breakfast Assamese breakfast what kind of breakfast you like roti or I will say the one I love the most is probably the traditional one. which one You know, just rice with I don't know how to explain it. It was like onion and kind of watery sauce. I think it has a name, obviously. You probably can help me. musur dal It could be. And it was the real traditional one, and I felt like, wow, this is what... sort of a dip sort of thing or it's it's watery It's very watery, and you just pour it onto the rice, and it's very simple. okay And then we just added some onions on top of it, and Okay. I felt, wow, this is what people have been eating in Assam for breakfast during centuries and centuries, and you missed I it loved all the it, while yeah. right so জিঅভানিৰ কথা মতে যে জিঅভানি যি ইটালীত হয়তো গোটেই জীৱন ব্ৰেড পাস্তা আৰু মেছড পটেটো খাই ডাঙৰ হৈছিল আজি কিন্তু জিঅভানিয়ে ঠেকেৰা টেঙা দি মাছৰ আঞ্জা ঠিকে কৈছোঁ ঠিকে আছে। অলপ অসমীয়া পাৰে জিঅভানি আজিকালি তিনিমাহ থাকিলে অসমীয়া শিকিছে এটামান অসমীয়া কোৱাচোন অসমীয়াত কিবা Oh, that's too much. আজি দিনটোৰ কথাকে কোৱা tell us about the weather today in Okay, Assamese আজি গৰম yes হয়। আজি গৰম হয়। আজি গৰম মই কৈ আছিলোঁ যে জিঅভানিয়ে ব্ৰেড খোৱা জিঅভানিয়ে এতিয়া ভাত খাই ভাল পায় মেছড পটেটো বা আলু পিটিকা যিটো ইটালীত মানুহে খায় বাটাৰ দি পেলাই আলু পিটিকা কৰি খায় চ' সেই মেছড পটেটো খোৱা জিঅভানিয়ে আজি মাছৰ টেঙা ভাল পায় আৰু ৰাতিপুৱা জলপান বা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট সিদ্ধ দাইল তাত কেঁচা পিঁয়াজ দি আৰু ভাত আৰু সেই দাইল পি খোৱা সেই জিঅভানিৰ এতিয়া আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য মোৰ ঘৰত যিখিনি চব্জি আছে মই গোটেইখিনি বনাই দিওঁ চাৰিজন মানুহটো এতিয়াও মই এখন বনাইছোঁ এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ আহিছোঁ তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱাকৈ বনাওঁ আৰু সি খুব ভাল পায় তাৰপিছতে ভেৰি টেষ্টি মম ভেৰি টেষ্টি আৰু কিবা এটা কথা হ'লে এই দৌৰি যাব মম এনেকৈ থাকে তাৰপিছত মই তাক কওঁ আৰু মাই চন এনেকৈ কয় মোৰ সি কয় সেইটো কথা তাৰ দুটা মা বাবু ডাঙৰ সি সৰু স্মল বুলি কয় বিগ বুলি কয় মোৰ ল'ৰা তাৰপিছত আৰু সেইবিলাক কৈ থাকে আৰু ভালেই লাগে কিন্তু সিহঁতে মানে এনে তাৰ খুবেই সিহঁতে টাইম আমাৰ নিচিনা টাইম নহয় সি 9:30 আহিব মই 10টাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি নেকি সোধে মই তাক বহিব কওঁ আৰু চিট ডাউন বুলি কওঁ ডাইনিং চেয়াৰখন আগবঢ়াই দি সি বহি 10:30 খাই মেলি আকৌ ওপৰত গ'ল
ঠিক তেনেকৈ দুপৰীয়াও 1:30 2টাৰ ভিতৰত হৈ যায় খানা খোৱা সি 1:30মান বজাতে আহে লাঞ্চ ৰেডি নেকি মম সোধে মই ক'লোঁ লাঞ্চ ৰেডি আৰু লেট বুলি কওঁ অলপ তাৰমানে ৰখিব কওঁ আৰু হৈ আছে সেনেকৈ আমাৰ ৰিলেশ্যনটো তাক যথেষ্ট মৰম কৰিছোঁ মই মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা তাকো মৰম কৰোঁ খঙো কৰোঁ মই দুয়োটাকে খং কৰোঁ খং কৰিলে এই সন্ধিয়া সময়ত কিবা বনাইছোঁ মেগী চেগি বনাই সিহঁতে ওপৰত দুয়োটাই থাকে মই গৈ কৈ আহোঁ মই তোমালোকৰ কাৰণে মেগী বনাম আহি যাবা যদি নাহে মই ওপৰত আৰু যাব লাগিলে খং কৰোঁ দুয়োটাকে তেতিয়া সি কয় আৰু মোৰ খং উঠিছে Food is the first thing like you need to adapt when you need to adapt a culture, Yeah, a that's tradition, very and true. language. So it's like through your stomach only you need to understand the language, the tradition, the culture of the people. Yeah, that's right. true. So now, Giovanni, like when you were here in Deepak Sharma's house, at that moment Italy was really going through a very bad phase. Yeah. A lot of people were dying. Corona was spreading like anything. So when your parents called up, or when you called up your parents, didn't you feel that clingingness, like the clinch in your heart, like I needed to be in Italy with my parents at this moment of time? I thought about it, but I also knew that they would have been safe together with my brothers, and so yeah, I felt like that, but I also thought that I would have waited for some more months and kept on traveling, and then as we kept in touch almost every day, I wasn't that worried. I could make sure that they were fine, and I knew that if any sort of problem would have occurred, I could have just fly back at some point. But luckily, and as I predicted, nothing happened to them. You kept on speaking to them over the phone and all? Yeah, always, video always. call and all? Yeah, always. We called each other every 2 or 3 days, and we messaged each other every day. Okay. Do you cook here now? No, I didn't cook, but I followed the Indian mom cooking. Yeah, you know. so you have learned how things are cooked? Yeah, So when you go back, like, would you be able to cook the same thing out there? I could manage, so maybe I need to go deeper into it. But if I have any question, I know I can just call Deepak up, and he will give me every advice. But yeah, I've got a general idea. Fine. So now we know that like you are close to the family. Now we know that you take care of their goats, their vegetable garden, and you love the food. Now, I've seen photographs of yours in their place of worship also, temple. Oh yeah. So how is your participation in their namghor or mandir, whatever they have? Okay, yeah, Deepak has a temple upstairs, and it's just next to the place, to the apartment where I stayed for these 3 months. And so, first of all, I'd like to say that it's been amazing to wake up every morning and just listen to his mantras and his prayers, and to the moment when he was blowing the shell and making the shrill sound. You can play the conch. You've tried? No, I didn't. Okay. But I didn't feel like it. It's his own thing. Okay. But anyway, yeah, I also played some instruments. You know, like I tried to participate as much as I could, and moreover, he involved me a lot, and I'm very glad for that. He wanted to give me the best experience of Assam, and he definitely did. Yeah. So one of your prime thing, right, you are spiritually connected to the Sharma family. So now the second thing I would like to ask you is that like one of your objective coming to the state was to see the rhinos. And when you talk about rhinos, it is normally we talk about Kaziranga, which has got the highest density of rhino across the world, one horn rhino. But unluckily, unfortunately, you couldn't go to Kaziranga. So how Deepak took care of this wish of yours? Yeah, Deepak has been so nice because he took me a few times to Pobitora, which is very close to Guwahati,
And in Povitari, you can still admire the rhinos just grazing the grass and the fields everywhere. And every single time we went there, we could see them. Once they were even very, very close to the road, so we could take some nice pictures and just enjoy them being there. And it's been amazing, surreal, I will say. Surreal, right? And I'd like to add one more thing about Assamese wildlife. We are very lucky because here we are we are quite far from the city center, and we are next to the hills and next to the nature. And so it does happen very often that just looking out of my window, I can see elephants roaming around the fields, and this has been unbelievable to me. It's been like Out there a in dream. Italy, like you cannot imagine these things. No, this has been like a dream, honestly. Living a life out of a forest. Yeah, Huh? exactly. Right. জিঅ'ভানিয়ে বিগত 3 মাহত ইয়াত বহু খেতিয়ে কৰিছে। টমেটো লগাইছে, অমিতা গছ লগাইছে, কোমোৰা গছ লগাইছে, কচু লগাইছে। পাতত কচু দি খাই খুব ভাল পায় জিঅ'ভানি। জিঅ'ভানি, what have you planted? Oh, here we planted tomatoes, bottle gourd, papayas, which are growing still. And yeah, this stuff, which I don't remember the name. Yam. Yeah, we planted all of that. And we planted a lot of cucumbers and pumpkins also. Yeah, Whatever you have planted, did you get to eat those things? yeah, most of them. And now we are still waiting for other stuff to grow. It will take a bit longer than maybe one more month or so. But yeah, we enjoyed the food we grew actually. সমাদগৰীয়া খেতি কৰি আপুনি ভাল পায়। জিঅ'ভানিৰ নিচিনা এটা ল'ৰা যেতিয়া আপোনাৰ লগত আহি খেতি কৰিলে, তেতিয়া তাক শিকাবলগীয়া হ'ল নে সি বহুখিনি বস্তু জানিছিলে? আমাৰ মানে ক্লাইমেটিক হেৰি যিটো তাৰ আইডিয়া সি পাৰি গৈছে, মানে সি তাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা ইচ্ছা এটা আছে যে আমি এনেকুৱা কেনেকৈ কৰিলে কি হ'ব, তিয়ঁহ কেনেকৈ লাগে বা ৰঙালাও ক'ত লাগিব, এনেকৈ সি বেচিকেলি মানে হাৰ্ড লেবৰিয়াছ, পৰিশ্ৰমী ল'ৰা। আৰু তাৰ মনৰ হেৰিটো আছে, ইচ্ছাটো যে কিবা এটা গ্ৰ' কৰোঁ। ইমান মাটি এনেই পৰি আছে, বজাৰৰ পৰা শাক চব্জি এইবিলাক এডাল্ট্ৰেট বা কিবা বেলেগ বিভিন্ন ৰাসায়নিক। আৰু কৰোণাৰ সময়ত বাহিৰলৈ নগৈ যদি বাৰীৰ পৰাই পাচলিটো পায়, সেয়া বহু সেইটোও আছে। গতিকে সি মানে খুব ফূৰ্তি তাৰ যে তিয়ঁহ এটা ছিঙি আনিলে ধৰক গছৰ পৰা, বা বিলাহীটো সদায় ছিঙি পেলাই মোৰ মিছেছক দিয়ে, মোৰ ৱাইফক। তেনেকুৱা আৰু খুব উইলিংলি আৰু মানে খুব এইটোত খুব গুৰুত্ব দিছে যে এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কাল্টিভেশ্যন। বিলাহী কিবা চচু বনালে বোলে? হয়, বিলাহী বহুত হৈছিলে, প্ৰায় 30 কেজিমান এট এ টাইম সি হাৰভেষ্ট কৰিছে। কৰি পেলাই এতিয়া একেলগেতো ইমান খাব নোৱাৰি, মোৰ ৱাইফে চচ বনাই পেলাই থৈ দিছে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি পেলাই। সি ব্ৰেডৰ লগতো খাই খুব ভাল পায়। এতিয়া আজি যেতিয়া সি যাবগৈ, 3 মাহ ধৰি পেলাই সদায় আপোনাৰ লগত আহি এই খেতিত লাগি থাকিছিল, সি থাকিছিলি, মিছ কৰিবনে? যেতিয়া আকৌ মিছ কৰিম। তথাপিও আমি প্ৰথম ধৰক তাৰ ছেফটি বা তাৰ নিজৰ কাম থাকিব। সি এটা ব্লগৰো এটা ব্লগ এটা লিখে সি বিভিন্ন জেগাৰ ওপৰত, ইণ্ডিয়া আমাৰ অসমৰ ওপৰত। সি মাছ মৰা, আমাৰ কালচাৰ, ডে টু ডে, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ শোৱাৰ আগলৈকে সেনেকুৱা ব্লগ কেইটামান লিখিছে। এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল। তাৰ জিঅ' চাফাৰ বুলি এটা পেজো আছে, সেইবিলাকতো ই আপলোড কৰে, এইবিলাক লিখি থাকে। ভাল হেৰি তাৰ মানে বেছ জ্ঞান আছে এইবিলাকত। আমাৰ অসমীয়া তামোল কেনেকৈ কাটে, ধৰক আমি তামোলক কেনেকৈ প্ৰাধান্য দিওঁ, কলগছ, কলপুলি বা কলৰ হেৰি, এইবিলাক চব মানে সামৰি পেলাই সি এটা আৰ্টিকলো লিখিছে, ভাল হেৰি লিখিছে তাৰ পেজত। এই কথাবিলাকৰ পৰা এইবিলাকৰ যিটো এইবিলাক ইতিবাচক ঘটনা, ইয়াৰ পৰা আমি এইজন ব্যক্তি দীপক শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী, মই তেওঁলোকক আদৰ্শ ব্যক্তি বুলি ক'ম আমাৰ সমাজত, ইংৰাজীত ক'লে আনচাং হিৰোজ। গতিকে তেওঁলোকৰ নিচিনা কথা আপুনি যে আজি এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে যদি আমি 10জনেও চাই, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান গুণ আছে, কিন্তু সুপ্ত হৈ আছে, ডৰমেণ্ট হৈ গৈছে। সেই সুপ্ত গুণসমূহ, মানৱীয় যিবিলাক গুণ আছে, সেইবিলাক তেতিয়াহে জাগ্ৰত হ'ব। আৰু জাগ্ৰত হ'লে এনেকুৱা হয়তো 1000জন দীপক শৰ্মা আকৌ আমাৰ সমাজত ইতিমধ্যে আছে, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকাশ
কৰিব পৰা নাই নিজৰ ভিতৰত সোমাই থকা কথাবোৰ গতিকে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাহস কৰিব আকৌ এবাৰ আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখন আকৌ এখন নতুন সমাজ হৈ পৰিব ইতিবাচক সমাজ হৈ পৰিব আৰু হেডছ অফ টু দীপক শৰ্মা এণ্ড হিজ ফেমিলি From 18th of March, if you collect. So it's like 3 months. Yeah. Pretty long stay. Yeah. Now you decide to go. Any particular reason for that to go? Or do you think that it has been a very long stay out here? You need to move out, or you think that now, as situation in Guwahati is slightly turning worse, so now it's right time to, if you need to move out of this place and to go out, so that you can catch a flight back to wherever you need to go out of the country. I feel like now is the right time for me to leave because I've been here for very long, but I also feel like I have to move, and then I have some friends living in Jharkhand, and I know they might need my help for some particular reason, so I'd like to look after them also and just take care of them. But this won't change anything because I'll still keep in touch with Deepak and everyone here. And moreover, if the situation turns worse in the whole India and international travels won't be allowed, I'll be forced to go back home, even though it wasn't in my plans for the next whole year. But let's see what happens. Just give it some more time and figure out what we can do. Right. Like we spoke about your stay here in Guwahati in Deepak Sharma's house. Tell us about your family and the place you come from in Italy. Okay. Okay, first of all, I've got 2 amazing parents. They always supported me for everything I wanted to do. Obviously, when I left home almost 3 years ago, my mom was, why do you have to go so far away and stuff like that. My dad instead was very supportive, but I knew my mom was saying that just because she What do loves they me. do out there? They, Your parents? They work and they enjoy their time, I will say. And then I've got 2 brothers, and they are not only brothers, they are my best friends also. And so they all live still in my hometown, in my region, and I can tell you something about it. This is my region is in the far northeast, by the way, of Italy, and it's right next to Slovenia. It's not right next to Croatia and Austria. It's sort of northeast for India, but in a smaller scale in Italy. Okay. And it's a region, plenty of nature. It's pretty rural. A lot of small villages, a lot of nature, forests and mountains, sea. There is pretty much everything. And it's amazing. If you ever decide to go and visit Italy, I advise you to visit this place, which is called Friuli Venezia Giulia. And it's very cool. Quite a tongue twister for me. I believe that. So as now you plan to go back, what are the memories that will be with you from the Sharma family? What will you miss most? What will you cherish the most? Okay, I will say, what will I miss the most? That's a tough question because I will miss everything. I will miss just spending time together, sharing thoughts, learning about the local culture, learning about habits, about nature, about every single thing. Deepak taught me so much about what's in the garden, what's in Assam, how people live and face life in a place as Assam. এয়া হল লক্ষী লক্ষী নে হে কিমান মৰম কৰা হে লক্ষী এচিত আজি যেতিয়া জিঅ'ভেনি যাবগে লক্ষীয়ে হয়তো ক'ব নোৱাৰিব যে লক্ষীয়ে জিঅ'ভেনি কিমান মিছ কৰে জিঅ'ভেনিৰ লগত লক্ষীৰ ফটো আছে ভিডিঅ' আছে সেইখিনি চাই লক্ষী জিঅ'ভেনিয়ে কৈছে যে লক্ষীক কেতিয়াও মিছ নকৰে যিহেতু লক্ষীৰ লগত থকা 3 মাহ স্মৃতি তাৰ লগত সদায় থাকিব চ' লক্ষী has been the most closest to you
Yeah, I will say so. You'll miss him. You will miss Lucky every morning every day you get her to the field. Yeah, that's for sure. She's been like a pet to me, you know. I grew up with 2 dogs, and Loki and Nior and the other 2 goats have been my pets here, our pets actually. Right. And yeah, we'll miss her, of course. Let's see, I will meet her again someday. Yeah. ধৰি লওক যি সময়ত বহু মানুহে অচিনাকি মানুহৰ ঘৰলৈ অনাটো সংকোচবোধ কৰিছিলে বা আনিবলৈ ভয় খাইছিলে তেনেকুৱা সময়ত আপুনি আনি 14 দিন বেলেগকৈ ৰাখিলে জিঅ' বেলেগকৈ থাকিলে আপোনালোকেও বেলেগকৈ থাকিলে লাহে লাহে জিঅ' আপোনালোকৰ পৰিবাৰত সোমাই পৰিলে পৰিয়ালত সোমাই পৰিলে পাকঘৰৰ পৰা লৈ গোসাঁই ঘৰলৈকে জিঅ' অহা যোৱা কৰা আৰম্ভ কৰিলে আজি যেতিয়া এই 3 মাহ দিন আপুনি যেতিয়া আপোনাক যদি এনালাইচিছ কৰিব কওঁ বা উভতি চাব দিওঁ তেতিয়াহ'লে জিঅ' আপোনালোকৰ পৰিবাৰৰ এটা অভিন্ন অংগ হৈ পৰিল আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ আঁকোৱালি ল'লে জিঅ' আমি তাক নিজৰ হেৰিৰ নিচিনা বুলি নিজৰ পৰিয়ালৰ এটা অংশ বুলি মানে লাহে লাহে বহুত আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিছে এতিয়া সেইটো চাই পেলাই ধৰক আমাৰ ইয়াত যেনেকুৱা এতিয়া কৰোনাৰ মানে সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে ইয়াতো যদি যিটো উদ্যমত মই তাক লৈ আহিছিলোঁ সেইটোৰ বিপৰীতে যদি পৰিৱেশ ইয়াতে সৃষ্টি হয় সেইটো কাৰণত আৰু তেওঁৰ যিটো বন্ধুবৰ্গ আছে তাত আজি 3 মাহৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে আছে 2 নম্বৰ কথা তেওঁৰ ফ্ৰীনেছটো তেনেকুৱা ইয়াত হয়তো নাপাব এতিয়া তেওঁ য'ত যাব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকিব আৰু আমি সেইটো সাহসত তেওঁক এতিয়া তেওঁ যাব ওলাইছে আমি তেওঁৰ হেৰি কামনা কৰিছোঁ তেওঁৰ মানে সুস্বাস্থ্য বা এনেকুৱা যাতে আমাৰো এটা দায়িত্ব আহিব 3 মাহ ৰাখিলোঁ একো নোহোৱাকৈ বিপদ বিঘিনি এতিয়া যিটো হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীত ঘৰে ঘৰে ধৰক এই গলি বা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিছে ইফালে নাযাবি সিফালে নাযাবি মই অলপ ভয়ো খালোঁ আৰু সিও গম পাইছে কথাটো গতিকে আমি মিছ কৰিম তথাপি চবেই যাতে সুস্থ সবল আৰু এই মহামাৰীৰ প্ৰতি কোনো ফালেৰে আমি মহামাৰীক ভয় নকৰোঁ কিন্তু তথাপি সেইটো ক্ষেত্ৰতে আমি যদিও মিছ কৰিম তেওঁ ভাল এটা ঠাইত থিতাপি লৈ তেওঁ ঘৰৰ ফালে গতি কৰাৰ কাৰণে এখোজ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো উৎসাহ জিঅ'ই ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰত থকাকালি কিখিনি বস্তু আঁকোৱালি ল'লে কেনেকুৱা ধৰণে আঁকোৱালি ল'লে অসমীয়া কিমান আঁকোৱালি ল'লে ভাষাটো কিমান শিকিলে বা বাকী আন বস্তুবোৰ কেনেকুৱাকৈ ধাউতিটো কিমান আছিল বা কেনেকুৱাকৈ আঁকোৱালি ল'লে ধাউতিটো তেওঁৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত আছিল কাৰণ মই কেতিয়াবা কোনো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা থাকিলেও তেওঁ পূজা পাঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতিপুৱা উঠি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ দেশততো বেলেগ তেওঁলোকৰ দেশত উঠিয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰে বা ধৰক কোনোবা টয়লেট গ'লে চাৱাৰ টাৱাৰ গা চা ধুয়ে আহে আমাৰ ইয়াতো মই ক'লোঁ যে আমি উঠিয়ে প্ৰথমতে গা চা ধুয়ে আমি এইবিলাক আৰম্ভ কৰোঁ দিনটো তেওঁ সেইটো বদলালে তাৰপিছত তেওঁ ধৰক ৰাতিপুৱা কেইদিনমানতো আমি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'লে অসমীয়া আজিকালি ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্তু তেওঁ যিটো ভাল পালে সেইটো হ'ল নিখনি ভাত বুলি কওঁ আমি সিজোৱা ভাত সেইটো তেওঁ কৈছে ন আই উইল প্ৰিফাৰ দিছ আৰু পইতা ভাতটো খায় পইতা ভাত দালি বটা এই জলকীয়া পুৰি পিঁয়াজ পুৰি এনেকৈ তেওঁ মানে সেইটো সদায় বিচাৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে গতিকে সেইখিনি কথা আৰু গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ এই মাছ মৰাৰ যিটো আগ্ৰহ আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ মাছ এইটো মাছক কি কয় শিঙৰা পুঠি খলিহনা সৰু সৰু বজাৰলৈ লৈ গৈছিলে বজাৰলৈকে বাদিনত লৈ গৈছিলোঁ মাছৰ বজাৰত আমাৰ ইয়াত চন্দ্ৰপুৰত মানে অ'পেন এয়াৰত বজাৰ হয় তাত অকশ্যনো হয় ৰাতিপুৱা যাওঁ আমি তো সি খুব ইণ্টাৰেষ্ট হৈ তাৰে ওপৰত আৰ্টিকলো লিখিছে জাকৈ জুলুকি পল' আৰু খালৈ মাছটো ষ্ট'ৰ কৰে ক'ত এনেকৈ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ আগ্ৰহ যিটো আৰু এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াত মানে স্প্ৰেড হৈছে অসমৰ যিটো আপোনাৰ হেৰি বুলি ক'ব আমাৰ টুৰিজিম এইটো বহুত মানুহ আকৃষ্ট হৈছে মোক বহুতে ফোন কৰিছে মোক মেছেজ দিছে থ্ৰু জিঅ'
যে নেক্সট টাইম ইফ যদি পৰিৱেশ ভাল হয় বা তেখেত নাহিলেও আই উইল কণ্টেক্ট ইউ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ কাৰণে এটা এভিনিউ খোল খাইছে নেকি যে নতুনকৈ টুৰ গাইড বা টুৰ কনচালটেটৰ এতিয়া আমাৰ অসমৰ ধৰক আৰু মই কনচাৰ্ণ আছিলোঁ যে মানুহটো যাতে লটি ঘটি নহয় ইয়াক অনাৰ 3 দিন আগতে 3জন অষ্ট্ৰেলিয়ান মানুহক কোনোবাই এই যে গৰু কঢ়িওৱা ভানত পিছফালে লৈ পেলাই গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিল আপুনি পাইছোঁ হয়তো নিউজ পাইছোঁ সেই নিউজটো চাই মোৰ বহুত দুখ লাগিছে কাৰণ ধৰক মানুহ আৰু এটা তো মই যেতিয়া মই মিছেছক ফোন কৰিলোঁ যে এনেকুৱা তেওঁতো অলপ কি কাণ্ড সেইটো মানে এনেকুৱা মানে এপচাৰ্ড হৈ গৈছে কিন্তু মই দেখিলোঁ কোনো ফালৰ পৰা আমাৰ গাত মানে ধৰক তাৰ পৰা কিবা সংক্ৰমণ হ'ব কিবা হ'ব আমি সেইটো ভয় কৰিলেতো মানুহ আপুনি যেতিয়া ঘৰৰ পৰিবাৰক ফোন কৰিলে বা ৱাইফক ফোন কৰিলে তেতিয়া মানে নৰ্মেলি থাকে যে মানে ঘৰৰ মাইকী মানুহ অকণমান এপ্ৰিহেঞ্চিভ থাকে বা অলপ সংকোচত থাকে যে বাহিৰৰ মানুহ সোমোৱাই আনিম সেইটো আছিলে নে আৰু সেইটোক আপুনি অলপ আছিলে কিয় বোলে মই ক'লোঁ যে চোৱা এইখিনি কথা মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া কিন্তু তুমি মানে তাক যিমান দিন থাকে ভাত পানী আমাৰ লগতে খাব এইটো ওপৰত থাকিব আমি মাজত থাকোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত তাক ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত এটা ছেপাৰেট একদম পূৰা ছেপাৰেট আপোনাক দেখাব পাৰিম তো সেইখিনি কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী বা আমাৰ পুলিচ মই ভিছা টিছা জমা কৰি নুনমাটি থানাত সেইবিলাক চব ফৰ্মেলি মই আহিছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ ইয়াৰতো আমি আজিলৈকেতো ধৰক প্ৰায় কালি পৰহি 3 মাহ হ'ব 18 তাৰিখে আহিছিল মাৰ্চৰ গতিকে এইখিনি ভগৱানে সুকলমে চলাই যেতিয়া নিছে এতিয়াও তাৰ যাতে আমি ভালকৈ তাক সুস্থ শৰীৰে বিদায় দিব পাৰোঁ সেইটোৰ আপুনিও চাগে ভবা নাছিলে যে যাওঁতে 3 মাহে উকলি নাই মই তেওঁতো এসপ্তাহৰ কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণে কিন্তু এইটোতো পৃথিৱী জুৰি হৈছে নহয় গতিকে আমাৰ অসম বুলি আমাৰ অসমততো সি বহুত তাৰ পেৰেণ্টছে বহুত ফোন কৰিছে যে আমাৰ ইয়াততো দিনে মানুহ 1000-1200 মৰি আছে তাত বোলে ইয়াত একদম নাই তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা আমাৰ এনেকুৱা জেগা একদম এলুফ বা নেচাৰৰ টাচত আছোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এই নৰ্মেলি এনেকুৱা পৰিস্থিতি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা বা ইটালিয়ান এজন যেতিয়া আহিব তেতিয়া এই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ শংকা বা অকণমান অভিযোগ থাকে তাক লৈ জিঅ'ক লৈ কেতিয়াবা আপোনাৰ আশে পাশে মানুহৰ ঠিক তেনেকুৱা নহয় তথাপিও মানুহে ধৰক অলপ 2-এজন মানুহে মোক ফোন কৰিছে আপুনি কি ষ্ট্ৰেংথত তেখেতক আনিলে তো মই কৈছোঁ যে মোৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত মোৰ এটা ছেপাৰেট কম্পাউণ্ড আছে বা ছেপাৰেট ঘৰ এটা এপাৰ্টমেণ্ট 2টা ৰুমৰ বাথৰুম পায়খানা এটা তাৰ ভিতৰত আছে আপুনি কোনোদিন দেখা নাপাব যে খোজকাঢ়ি গৈছে বা কোনো ছ'চিয়েল টাচ ইয়াত ৰাখিছে মই গোটেইখিনি কথা জানো আৰু হি ইজ অলছ' কেপেবল অফ মেইনটেইনিং অল দিছ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কওক হাইজেনিটিক কওক চব জানে গতিকে এইটো ইমান ভয় খাবলগীয়া নাই Do you find any difference between the family structure, the family fabric here and Italy? I will say it is different, but we are all human beings, and That I understand. I understand. But every society has their own norms. Yeah, sure. All right. So now, like the Indians, they say that we are very close knit. We still do not believe in a nuclear family. We are an extended family. Everybody likes to stay together. West things are a bit different when the family comes. Like how different it is from your family tradition and out here. Okay, I will say Italy itself is a pretty traditional country still, and the family is such a big thing in Italy. It's very important and people try to stay together, but at the same time we all know that the family is the most important thing we have. But we know that we can be more independent, and like a normal thing in a place like mine is to grow up, and whenever you feel ready to do so, you can just move out. And obviously, it doesn't matter. It doesn't mean that you'll cut every relationship with your family. It's just being independent and having maybe your own family one day in another place. But we're still very, very close and family first still.
Did you find yourself very safe out here, like with all those corona things happening all around? Yes, all safe, I will say. We are far from the city, so there are not so many people around, and moreover, here in Narengi, people tend to stay at home and respect the rules very well. So I will say I never felt unsafe. And moreover, in this building, there are quite a few people living and staying, and everybody knows what risk you take if you go outside and you don't protect yourself, and yet everybody did respect the rules, and we could all be safe, very, very safe, and we all looked after each other. When did you like to see Mr. Sharma back in Italy to your place? Oh, whenever he can, I will say. But I think I'll be coming back here before he comes to Italy, probably. So when things get normal, like again, you would be coming back and visiting? Yeah, absolutely. I want to restart my Indian trip from the Northeast and then move. And from Mr. Sharma's house? Yeah, this will be the first place where I'll visit in Assam, that's for sure. আজি দীপক শৰ্মাৰ দৰে মানুহ পৃথিৱীত থকাৰ কাৰণে হয়তো কৰোনা নিচিনা এটা মহামাৰী যুঁজিবলৈ বহুতে সাহস পাইছে আৰু বহুতে ওলাই আহিছে। আমি মোৰ লগত যদি আপুনি খোজকাঢ়ি ওলাই আহে, আমি বাৰম্বাৰ কৰোনা হিৰোৰ কথা কওঁ, আমি কৰোনা ৱাৰিয়াৰ্ছৰ কথা কওঁ, ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছৰ কথা কওঁ। তেনেকুৱা বহু মানুহ আছে যি হয়তো ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ নহয়, যি হয়তো কৰোনা ৱাৰিয়াৰ নহয়, কিন্তু দীপক শৰ্মাৰ নিচিনা মানুহ আজিৰ এই কৰোনাৰ সময়ত সঁচাকৈ এজন কৰোনা হিৰো।